Propre para una verdad que incómoda, pero que transforma. La mayoría de las mujeres no se enamoran de ti, se enamoran de cómo te controlas. Sí, lo least bien. No es tu físico, no es tu dinero, no es tu talento. Lo que realmente vuelve irresistible a un hombre para el 95.7%, 7% de las mujeres es su capacidad para dominarse a sí mismo. Y eso, amigo, tiene un nombre: estoicismo. Ahora bien, ¿sabes por qué muchos hombres fracasan una y otra vez en sus relations? Porque lo intentan todo menos lo que realmente funciona. Se vuelven demasiado disponibles, suplican atención, persiguen amor. Se obsesionan por entenderlas mientras descuidan lo más importante, entenderse a sí mismas. La dura verdad es que la atracción femenina no responde a la lógica, responde al instinto. Y ese instinto detecta como un radar si un hombre se domina o se derrumba frente a cada emoción, cada rechazo, cada capricho. ¿Quieres ser un hombre que las mujeres no pueden ignorar? Entonces deja de buscar técnicas vacías para conquistar y empieza a desarrollar una sola cosa: el control emocional estoico, porque aquí está la gran paradoja que casi nadie se atreve a decir. Cuanto menos dependes emocionalmente de una mujer, más valor percibe ella en ti. Cuanto más tranquilo estás en el chaos. Chapter 2, La verdad que nadie te dice más segura se siente contigo. Cuanto más te respetas, más se obsesiona ella con ganarse tu respeto. Why no, esto no es manipulación, esto es psicología biológica, es naturaleza humana. Una mujer se siente naturalmente atraída hacia el hombre que no reacciona como un niño cuando no obtiene lo que quiere. El hombre que no se quiebra por un mejor no. El hombre que pueda estar en silencio sin ansiedad, que pueda ir sin roga, que pueda sentir sin perder el control. Ese hombre se convierte en su reto, en su ancla, en su obsesión. Pero, ¿qué pasa con los hombres que no entienden esto? Viven atrapados en el círculo vicioso del autosabotaje. Cada vez que una mujer se aleja, ellos insisten. Cada vez que los ignoran, ellos se desesperan. Cada vez que son rechazados, ellos se distraen y se pierden el respeto no solo de ellos, sino el suyo propio. Este video es para romper ese patrón. Aquí no venimos a aprender trucos baratos para gustarlos más. Venimos a entender por qué un hombre estoico es visto como una figura masculina dominante, atractiva y emocionalmente poderosa. Porque la verdadera atracción no se grita, no se finge. Se transmite en silencio con cada decisión que tomas, con cada límite que marcas, con cada emoción que decides domina. Hoy vamos a hablar de la dura verdad que cambia tu valor como hombre ante casi todas las mujeres. Una verdad que puede parecer fría, pero que libera. Una verdad que no se aprende en redes sociales, pero que todo hombre maduro debe integrar. El dominio sobre ti mismo vale más que cualquier otra cualidad a los ojos de una mujer. Y cuando entiendes esto, el juego ya no se trata de correr detrás de ellos, sino de convertir en el tipo de hombre que ellos saben que no pueden controlar, que no pueden reemplazar, que no pueden olvidar. Propre porque en este video descubrirás cómo el estoicismo te hace irresistible sin perseguir a nadie. 1. Chapter 3. Cómo funciona la atracción femenina deja de sentir tanto. A las mujeres no les atrae tu debilidad. 2. Ser indiferente las vuelve locas. El poder del desapego. 3. El que se controla domina. El hombre frío gana respeto. 4. No reactions. Lidera. El silencio masculino es irresistible. 1. Deja de sentir tanto. A las mujeres no les atrae tu debilidad. Hay una verdad que muchos no quieren aceptar.
Mostrar emociones sin control no te hace más hombre, te hace más débil sus ojos. Vivimos en una época donde se promueve que el hombre debe ser más emocional, más abierto, más vulnerable. Pero cuidado, eso suena bien en teoría, no en la realidad de la atracción femenina. Una mujer puede decir que quiere un hombre sensible, pero el momento en que te ve desbordado, inseguro o necesitado emocionalmente, algo en su interior se apaga. No es maldad, no es frialdad, es biología. Las mujeres en su naturaleza buscan protección, estabilidad, dirección. Y cuando tú te rompes por dentro frente a ella, lo que proyectas es exactamente lo contrario. La debilidad emocional en un hombre no genera compasión, genera rechazo silencioso. ¿Por qué? Porque deja de sentir que pueda confiar en ti como figura fuerte y eso tarde o temprano mata toda atracción. Cuando tú te derrumbas por un mensaje no respondido, cuando le rugas atención, cuando loras frente a ella esperando que te consuele, no estás creando un vínculo más profundo. Estás saboteando tu valor masculino. Y aquí no estamos hablando de reprimir tus emociones como un robot. Estamos hablando de no entregarlas como si fueran baratos. No todos deben tener acceso a tu mundo interno, especialmente una mujer que apenas estás conociendo. El hombre estoico no es frío por debilidad, es frío por dominio. No se trata de no sentir, sino de no reaccionar como esclavo de lo que siente. Piénsalo así. Un hombre que sufre en silencio y sigue adelante vale más que el que se quiebra delante de todos esperando compasión. Porque lo que se admira en el hombre no es el dolor, es su capacidad para mantenerse firme en medio de ese dolor. Ahora imagina esta situación. Un tipo sale con una chica chapter 4, el error que comete el 90% de los hombres durante unas semanas. Todo va bien hasta que ella empieza a tardar en responder los mensajes. Él entra en pánico, lo escribe de más, le dice que no sabe que hizo mal, le manda audios largos explicando lo mucho que la quiere y lo mal que se siente. Le pide que no lo abandone. ¿Qué crees que siente ella? Empieza. Tener no siente rechazo porque en ese momento el dejó de ser honrado, dejó de ser fuerte, pasó de ser un hombre interesante a ser otro necesitado emocional más. Ella no lo veía dejar, pero su respeto por ella no será el mismo y sin respeto no hay deseo. En cambio, ese mismo hombre hubiera notado el cambio de actitud, ese hubiera retirado con dignidad, sin drama, sin victimismo. Ella lo habría percibido como alguien emocionalmente fuerte y eso genera una reacción completamente distinta. Curiosidad, respeto, incluso atracción renovada, porque así funcionan las mujeres. No se sienten atraídas por tus emociones, se sienten atraídas por tu dominio sobre ellas. Un hombre que necesita aprobación, afecto o validación constante no es sexy. Un hombre que sabe estar solo, que no se desmorona, que mantiene la calma mientras otros pierden la cabeza. Ese tipo de hombre es magnético. Ese tipo de hombre es el que el 95.7% de las mujeres no puede ignorar. Entonces, recuerda esto. No se trata de no sentir, se trata de no mostrar debilidad emocional gratuita. No busques consuelo en ella. Encuentra fuerza en ti. No lores por su atención. Haz que se gain la tuya, porque el día que dejas de sentir tanto, ella empezará a sentir mucho más por ti. 2. Ser indiferente las vuelve locas.